my dear students, welcome to Bioverse Exploration channel. In this video we are going to talk about C3 cycle or Kelvin cycle. I will explain the cycle in two languages, at first in English and then Bengali, so it can help the students of two languages so they can easily understand. At first I will explain in English. The ribulose 1,5-bisphosphate, which is the starting point of this channel, it is present in the leaf. Ribulose 1,5-bisphosphate. In the presence of the enzyme Rubisco, it accepts the carbon dioxide from the atmosphere and converted into an intermediate compound which is known as 2-carboxy-3-keto arabineol 1,5-bisphosphate, which is not mentioned in this picture. And after this intermediate product, it will converted into 3-PGA or 3-phosphoglyceric acid. In the next step, 3-phosphoglyceric acid, in the presence of phosphoglycerokinase, it convert into 1,3-bisphosphoglyceric acid. And in this step, 1 ATP is converted into ADP. 1,3-bisphosphoglyceric acid is converted into 3-PGALD or 3-phosphoglyceraldehyde in the presence of the enzyme dehydrogenase. 3-PGALD then convert into DAP, dihydroxyacetone phosphate, in the presence of the enzyme isomerase. Then DAP and 3-PGALD both together in the presence of the enzyme aldolase gives rise to fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate, next step, in the presence of the enzyme phosphatase gives rise to fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate then gives rise to the fructose, or it will convert into the sucrose compound, which is the food of the plant, or it is the product of the photosynthesis or Kelvin cycle. Kelvin cycle is also known as dark reaction as it is independent of light, but it needs the product of the light reactions such as ATP, NADH, which are produced in the light reaction. They need this ATP and NADH. Then DAP, dihydroxyacetone phosphate, together with fructose 6-phosphate give 3-PGALD together with fructose 6-phosphate in the presence of the transketolase gives rise to erythrose 4-phosphate and xylulose 5-phosphate. Erythrose 4-phosphate then combines with DAP and in the presence of aldolase gives rise to 7-carbon compound pseudoheptulose 1,7-bisphosphate. In the presence of the phosphatase, it will converted into pseudoheptulose 7-phosphate. Pseudoheptulose and 3-PGALD both combine and gives rise to 7 and 3, that is 10 carbon, that is ribose 5-phosphate and xylulose 5-phosphate. And xylulose at last, xylulose 5-phosphate in the presence of epimerase gives rise to ribulose 5-phosphate, and ribulose 5-phosphate then converted into ribulose 1,5-bisphosphate, which is the starting point of this cycle from where it starts. So here the carbon dioxide or carbon is fixed. Then I will explain it in the Bengali language, that is রাইবিউলোজ 1,5-bisphosphate যেটি পাতার মধ্যে অবস্থিত থাকে, প্রেজেন্ট থাকে, সেটি বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে এবং রুবিস্কো এনজাইমের উপস্থিতিতে একটি ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড, মধ্যবর্তী কম্পাউন্ড তৈরি করে, যার নাম হলো 2-carboxy-3-keto arabineol 1,5-bisphosphate. এই অন্তর্বর্তী কম্পাউন্ডটি অর্থাৎ পদার্থটি কিসে পরিবর্তিত হয়? 3-phosphoglyceric অ্যাসিডে। 3-phosphoglyceric অ্যাসিড তারপর পরিবর্তিত হয় 1,3-bisphosphoglyceric অ্যাসিডে। কার উপস্থিতিতে? কাইনেজের উপস্থিতিতে। 1,3-bisphosphoglyceric অ্যাসিড তারপর পরিণত হয় 3-PGALD-তে। কার উপস্থিতিতে? ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে। 3-PGALD তারপরে ঢ্যাপে পরিণত হয় ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট, কার উপস্থিতিতে? আইসোমারেজে। এবার তারা
ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এবং 3PgALD যোগ হয়ে 3 কার্বন 6 কার্বনের একটি কম্পাউন্ড তৈরি করে, যেটি হলো ফ্রুক্টোজ 1,6 বিসফসফেট। এটি ফসফেটেজের উপস্থিতিতে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটে পরিণত হয় এবং তার থেকে সুক্রোজ তৈরি হয়, যা হলো আমাদের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার একটি উপাদান বা প্রোডাক্ট, যেটাকে গাছ খাদ্য হিসেবে নেয়। এরপরে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটটি কার সাথে যুক্ত হয়? এই 3PgALDর সাথে যুক্ত হয়ে ট্রান্সকিটোলেজের উপস্থিতিতে দেয় হচ্ছে এরিথ্রোজ 4 ফসফেট তৈরি করে এবং জাইলুলোজ 5 ফসফেট তৈরি করে। এরপরে এরিথ্রোজ 4 ফসফেট আবার ঢ্যাপের সাথে যুক্ত হয়ে সেডোহেপ্টুলোজ 1,7 বিসফসফেট তৈরি করে, যেটি ফসফেটেজের উপস্থিতিতে সেডোহেপ্টুলোজ 7 ফসফেটে পরিণত হয়। সেডোহেপ্টুলোজ 7 ফসফেট এবং 3PgALD এরা যুক্ত হয়ে কি করে? রাইবোজ 5 ফসফেট এবং জাইলুলোজ 5 ফসফেট তৈরি করে। এবং এটা এবার শেষের দিকে চলে এসেছি। জাইলুলোজ 5 ফসফেটটি এপিমারেজের উপস্থিতিতে রাইবিউলোজ 5 ফসফেট তৈরি করে এবং রাইবিউলোজ 5 ফসফেটটি একটা ফসফোরাইবিউলোজ কাইনেজের উপস্থিতিতে আবার পুনরায় প্রথম কম্পাউন্ডে ফিরে আসে, যেটাকে বলা হয় রাইবিউলোজ 1,5 বিসফসফেট। প্রথমে রাইবিউলোজ 1,5 বিসফসফেট থেকে 3PgA পর্যন্ত যে প্রথম কার্বন কম্পাউন্ড, 3 কার্বন কম্পাউন্ড, এইটাকে তৈরি হওয়াটাকে বলা হয় কার্বক্সিলেশন। 3PgF থেকে 3PgALDকে বলা হয় হচ্ছে রিডাকশন প্রসেস, এবং তারপরে 3PgALD থেকে পুনরায় যে এতটা সাইকেল হয়ে রাইবিউলোজ 1,5 বিসফসফেটে ফিরে আসে, একে বলা হয় রিজেনারেশন। অর্থাৎ কার্বক্সিলেশন, রিডাকশন এবং রিজেনারেশন, এইভাবে পুরো C3 সাইকেলটা কমপ্লিট হয়। আজকে এই পর্যন্তই। আমরা পরবর্তী ভিডিও পরের দিন নিয়ে আসবো।